kabisa mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Uhali gani na karibu sana kwenye dakika 30 za Switch Adhuhuri, ambapo mchecheto wa kura ama matokeo rasmi ya kura nchini Marekani unazidi kutanda pale, ambapo Donald Trump anasema ya kwamba hadi sasa hivi kuna udanganyifu ambao umefanyika, naye Joe Biden ameomba mashabiki wake wawe na utulivu. Tutakuwa tunazungumza naye George Manyange moja kwa moja kutoka Minnesota aweze kutuarifu hali halisi iko vipi mle, ndipo tuweze kujua na tuweze kutathmini kihalali ni matokeo ama tutakuwa tunapata matokeo lini haswa kutoka Marekani. Mtazamaji, 111444111 ndio nambari ya kwangu hapa studioni. Sema nami unatazama Switch Adhuhuri kutoka wapi? Kauli yako nitakuwa naiweka hewani kwenye mitandao ya kijamii Switch TV Kenya kwenye Facebook na Twitter. Tunapeperusha matangazo haya kwa njia ya moja kwa moja, bila kusahau tovuti yetu maridadi ya www.switchtv.ke ambapo matangazo haya yanapeperushwa kwa njia mbashara kabisa. Lakini kwanza mtazamaji, hebu tupate vipasho. Utekelezaji wa vikwazo vya kuzuia msambao wa virusi vya corona hautakuwa sawa, wanasiasa watangatanga wakiri. Kinyang'anyiro cha kura za Marekani cha shika kasi, Trump adai tonge limetolewa mdomoni. Huenda zogo la mrundiko wa kesi mahakamani ukasuluhishwa wakati idara ya mahakama ikizingatia mazungumzo. Karibu sana mtazamaji, tuandamane sawa hadi tamati. Katika kinyang'anyiro cha urais Marekani, mwaniaji Joe Biden sasa hivi anaongoza kwa kura 253 za majimbo ya baraza kwa jumla, huku Rais Donald Trump akifikisha 213 katika maeneo ya Pennsylvania na Georgia. Donald Trump anaongoza kwa asilimia 49.6 huku Joe Biden akiwa na asilimia 49.3. Vile vile maeneo ya Nevada, Wisconsin na Arizona yametawaliwa na Joe Biden. Shughuli ya kuhesabu kura bado inaendelea katika maeneo mbalimbali. Aidha, Trump ametishia kuwasilisha kesi ya madai ya udanganyifu mahakamani, ingawa hadi kufikia sasa hakuna ushahidi wowote uliotolewa. Dakta kabisa mtazamaji, hali hii ama kutupa taswira kamili iliyo nchini Marekani ni mwenzetu George Manyange ambaye yupo Minnesota, Marekani, na kwa sasa hivi tunaungana naye kwa njia ya moja kwa moja. George, wapo unanipata? Hebu tueleze hali halisia iko vipi? Shukran sana Clifford, nimepata kwa njia iliyo safi. Niko katika jiji la Minneapolis katika jimbo la Minnesota, na hali katika uchaguzi wa kura wa urais wa Marekani mwaka 2020 hali iko shwari kwa sasa, kwa kuwa wagombea hawa wawili, rais wa sasa Donald Trump na mgombea wa urais wa mwaka huu wa urais kupitia tiketi ya Democrat Joe Biden, ambaye kwa sasa anaongoza kwa kura za vio za uzi au kipenda electoral votes, anaongoza na kura 253 huku Donald Trump akiwa na kura 213. Na majimbo ambayo tunangoja matokeo yao ni jimbo la Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia, ambazo bado hatujapata kura zao zote kwa kuwa bado kura zinaendelea kuhesabiwa. Kwa hivyo iwapo Donald Trump atashinda katika jimbo la Pennsylvania na ashinde katika jimbo la North Carolina ambapo anaongoza, basi akapata muhula wa pili. Na iwapo Joe Biden atashikilia uongozi katika jimbo la Arizona, katika jimbo la Nevada, basi huenda kawa rais mteule wa 46 wa taifa la Marekani. Asante George Manyange, na hebu nieleze, iwapo Biden ataibuka mshindi, unatarajia uongozi wa aina gani? Mwanasiasa ambaye amekuwa katika siasa hii kwa miaka 47 akiwa seneta, na pia ni mwanasiasa amehudumu kama naibu rais akiwa chini ya uongozi wa rais mstaafu Obama, ambaye aliweza kuhudumu kama rais wa Marekani kuanzia mwaka 2008 hadi 2017. Kwa hivyo ni mwanasiasa ambaye anajua
kiini cha siasa katika taifa la Marekani, na najua shida ambazo watu katika taifa hili wanapitia, na kwa sasa tatizo ambalo taifa la Marekani linapitia ni tatizo la ugonjwa wa virusi vya corona, na pili tatizo la pili haswa ni kudorora kwa uchumi, na kudorora kwa uchumi kumeweza kufanya kampuni mingi kufungwa na watu wengi kupoteza kazi. Kwa hivyo iwapo atashinda kura na kuwe rais apishwe mwaka 2021, basi itakuwa na kazi ngumu sana, kwa kuwa corona pamoja na kudorora kwa uchumi. George, tumeshuhudia maandamano na Rais Trump akikiri kuwa matokeo yamebadilishwa ama kuibiwa. Utazungumziaje demokrasia Marekani kwa sasa hivi? Kwa mwaka huu tunataka kuwa na mabadiliko, kwa kuwa wengine wakufurahishwa na uongozi wa Rais Donald aliweza kuiendeleza nchi hii. Haya, na tumeshuhudia tu maandamano katika baadhi ya miji kama vile Pennsylvania. Je, huenda tukashuhudia machafuko baada ya uchaguzi huu? Mgombea wa urais kupitia chama cha Democratic Party Joe Biden anaweza kuzungumza na wafuasi wake siku mbili zilizopita, na akaweza kuwashawishi kuwa tuweze kuwa na subra, tungoje wale maafisa wa kuchagua, wa kupiga, wale maafisa wa kutangaza kura na wale maafisa wa kuhesabu kura maanze kazi zao katika majimbo yote, na wakati kila jimbo litakuwa limehesabu kura na yale matokeo tutayakubali jinsi yalivyo. Kwake yeye alikuwa anasema utulivu nchini, tusiwe na zile milipuko, tusiwe na zile vurumai yoyote isiweze kutokea katika taifa hili, kwa kuwa nakumbuka mwaka huu, wakati mwaka ulikuwa ukianza katika mwezi wa Machi hivi, uliona kulikuwa na vurumai katika taifa la Marekani ambapo George Floyd kuweza kuuawa. Kwa hivyo wanasiasa kama Joe Biden pamoja na wanasiasa wengine hapa wa chama cha Democrat kama hicho kiendelea, kwa kuwa wanasema kuwa tuwe na utulivu, tungoje, tuwe na subra, tuongoje nani atatawaza ushindi, na tuone nani atakuwa ameshinda katika jimbo fulani, na atakuwa ameshinda katika jimbo la Nevada. Na kwa hivyo ushawishi wa Joe Biden ni wanasiasa wote nchini watuliboli, watu wakuwe watulivu, wawe na subra, waongoje matokeo. Safi, shukran sana George Manyange, moja kwa moja kutoka Minnesota, Marekani, ambapo anatupa tathmini kamili ni nini ambacho kinaendelea mle, ambapo kumeshuhudiwa tu na maandamano katika baadhi ya miji, huku Donald Trump naye akisema atafika mahakamani kuweza kuangalia ni vipi anaweza kujinusuru kutoka kwa kushindwa huku. Lakini hata hivyo, mtazamaji, taarifa hiyo kwa undani itakuwa inakuja kwako mida ya saa 1. Tutoke Marekani sasa turejee humu nchini, ambapo wandani wa naibu rais William Ruto ambaye ameonyesha nia ya kuwania kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2022 wametaka serikali kuwa na usawa wakati wa kutekeleza marufuku ya mikutano ya kisiasa kwa miezi miwili ijayo. Joel Chacha basi anaarifu zaidi. Katika jitihada za kuzuia msambao wa virusi vya korona, Rais Uhuru Kenyatta alipiga marufuku mikutano yote ya hadhara ya kisiasa kwa kipindi cha miezi miwili ijayo, wakati wa kuhutubia taifa kwa mara ya 13 tangu janga la korona kuingia humu nchini. And anyone wishing to hold such meetings should do so in town halls, and in doing so must observe all COVID protocols, including limiting the attendees to 1/3 seating capacity of the hall and the wearing of face masks. Hatua hiyo ya rais imeibua hisia miongoni mwa wandani wa naibu rais William Ruto, ambao wanahisi huenda ni njama ya kuipa nafasi BBI kupenya humu nchini, ambapo saini milioni 1 zinatarajiwa kutafutwa kote nchini. This is a democracy. Kenya is a democratic country, and in a democracy there is freedom of expression, and freedom of, in our constitution is very clearly stipulated, the freedom of association. So we should not have misuse of power in as far as breaking the law is concerned. Hivi sasa wanataka usawa wakati wa kuhakikisha sheria zilizowekwa za mikutano ya kisiasa kufuatwa bila kubagua mrengo wa kisiasa. Not see selective application of the decrees set by the president or by the country,
because what happened last time is that the rallies were suspended, but you could still find gatherings, huge gatherings organized by people who believe they are part of the government, and of course, maybe closer to the powers, which I think is wrong. Hata hivyo, usemi huo umetupiliwa mbali. I want to correct my colleagues who are alleging that the president has stopped rallying because of issues to deal with the politics. This is a very serious disease, and I would like to ask every Kenyans actually to observe social distance and do everything that is necessary to prevent more cases of COVID-19. Tayari naibu rais William Ruto alionekana kujua kile ambacho kingejiri kabla ya hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta na kufutilia mbali mikutano yake ya kisiasa wikendi hii iliyopangwa kufanyika Ukambani. Joel Chacha, Switch TV, Nairobi. Tusalie papo hapo kwa masala ya BBI, na mwenyekiti wa chama cha Tangatanga kaunti ya Kisii Samuel Omwando amekosoa hatua ya rais kufunga mikutano ya kisiasa, akisema kuwa ingekuwa sawa kama rais angekataza majadiliano yote ya BBI hadi pale mambo yatakapokuwa sawa na Wakenya kupewa muda kupitia nakala za ripoti hiyo na kuwasilisha mapendekezo yao kabla ya ripoti hiyo kupitishwa. Aidha, Omwando amemkosoa Waziri Fred Matiang'i na mbunge mteule Maina Kamanda na kusema kuwa ni baadhi tu ya watu wanaomshauri rais visivyo bila kujali maoni ya Wakenya, ambapo anapendekeza kuwa mikutano ya hadhara ndiyo jukwaa bora la kuhamasishwa kuhusu maovu yaliyoko kwenye ripoti hiyo ya BBI. Spika wa Seneti Ken Lusaka amewataka Wakenya kutogawanywa kwa misingi ya kisiasa. Alikuwa akizungumza katika mazishi ya babake mbunge Richard Tongi. Country where some Africans are too full of themselves, like in Kenya now, in the person of the internal security minister, who is full of himself, who wakes up, believes that Kenya was founded on a wrong foot. Until he was born, it should have not been started. That everything should be corrected. And everything should be corrected by himself. He came to the Ministry of Education. He failed everybody. He said Kenyans should not get A's. And he failed children, Kenyan children. He is in security. He said Kenyans should not be given arms. Arms should be collected from Kenyans. And he started. He said he should have come up by the systems himself. Here he is to lead the PPI protocol implementation, healthy protocol implementation. A person full of himself. How? Wabunge hao wako hapa. Mimi najua ni referee, siwezi kuongea mambo ya BBI sana. Mimi nangoja mpira ikikuja, mimi niko na firimbi kwa mfuko. Wakicheza sawa sawa, mimi nasema sawa. Wakicheza rafu nasimamisha mpira. Kwa hivyo mimi nangoja wakuje, mimi na mzuri sisi ni referee, akiingia upande wote najua referee cannot play for any team. We will wait, but we are hoping that this process. Meli ya Switch adhuhuri, mtazamaji, inatia nanga japo kwa dakika chache zijazo, ili tuweze kuingia madukani tujue ni nini ambacho tumeandaliwa, lakini tutarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.
Shukran sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kutazama Switch Adhuhuri. Nazidi kukufahamisha taarifa ambazo zimechipuka kutoka pembe zote kote duniani. Tuangazie taarifa tofauti. Washikadau wanaohusika na kujadili mapendekezo ya mswada wa BBI wameshauriwa kuupitia tena mswada huo. Vilevile, mbunge wa zamani wa Mwingi ya Kati Joe Mutambu ameelezea wasiwasi wake kuhusiana na kuondolewa kwa kodi ya kutozwa ushuru kwa miaka 7 kwa wanaomiliki biashara kwa mara ya kwanza. Majibu Kisau anatuarifu zaidi. Akizungumza katika kijiji cha Nuu, kata ndogo ya Mwingi Mashariki katika kaunti ya Kitui, mbunge huyo wa zamani wa Mwingi ya Kati alisema ingawaji anaunga mkono marekebisho ya katiba, bado anahisi kwamba ripoti ya BBI inastahili kufanyiwa marekebisho ili kumfaidi Mkenya wa kawaida wala si viongozi pekee. Mutambu aidha aliongeza kuwa pesa zinazotengwa kwa maendeleo ya wadi ni za kupewa kipaumbele kwani zinaleta maendeleo zaidi mashinani. Then another thing I'm also against is the terminology on where the ministers should come from. If ministers should come from parliament, it should be purely from parliament. We cannot say cabinet will consist of members of parliament, then we take technocrats from outside. Hata hivyo, alidai kuwa ingawa 35% inaenda kwa wawakilishi wadi, ripoti hiyo haiwezi kupitishwa kwani marekebisho yanahitajika zaidi, hasa katika kupunguza nyadhifa za uongozi. Alieleza wasiwasi wake kuwa mswada wa unafuu wa kodi ya miaka 7 kwa vijana unapangiwa kutumika vibaya hasa na wafanyabiashara. Majibu Kisau, runinga ya Switch, Nairobi. Maoni ni mengi mtazamaji kuhusiana na mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti hii ya BBI, ambapo muungano wa madaktari nchini umetishia kupinga ripoti hiyo kwa madai kuwa maoni yao waliopendekeza hayakuzingatiwa. Madaktari hao hata hivyo wametishia kuwa na mgomo iwapo tume ya huduma za afya haitafanyiwa marekebisho kwenye ripoti hiyo. Daniel Kariuki basi anaarifu zaidi. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Simon Kigondu kwenye mahojiano na runinga ya Switch alidai mkutano wa Naivasha ambao madaktari hawakualikwa, mapendekezo yao kwenye ripoti ya BBI ya masuala ya kiafya yalitupiliwa mbali. They go and pretend, change the wording of Health Service Commission and then try to tell health workers there is no commission. We have, if you look at me for the last 10 years, the Health Service Commission is because they are killing health. That thing of youth, a Health Service Commission employs youth. Young doctors are the ones who are employed to continue working. We the old ones can work on our own. Mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Uasin Gishu Gladys Boscholei aliunga mkono madaktari kwa kudai ripoti ya BBI inazindua tume ya madaktari ambao haiongozwi na wataalamu wa kiafya. Tume hiyo kulingana na ripoti ya BBI inalenga kuipa serikali mawaidha ya masuala ya kiafya. It sets up a commission of people who are not health experts. And then the function of that commission is to advise the government on recommend national health policies. I nearly fell off my chair because the people who can advise and recommend on national health policy should be health experts. People like me have no business being involved. It's a very technical and scientific job. Caucus in bombers into the BPM. But they always, on that last Naivasha meeting where we are not there, they go and jettison it. In 2010, they put it down. They said, oh, it can be brought as an act of parliament. We know they wanted to remove it. It was not brought in as an act of parliament. It would have. We pushed for that. 10 years later, in the same place, Naivasha, they have jettisoned the Health Service Commission. Ripoti ya BBI inapendekeza uzinduzi wa muungano wa watu 10 kwenye tume ya masuala ya afya nchini, ambapo mwenyekiti atakuwa ni waziri wa afya. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Where are those jobs? Where is the plan? Zero plan. Kwingineko mtazamaji, wabunge humu nchini wameelezea wasiwasi wao kuhusiana na idadi ya maambukizi ya virusi vya corona. Wamewataka washikadau wa elimu kuhakikisha wanafunzi walioko shuleni hawaambukizwi virusi hivyo. Hebu tazama. The teachers and the school administrations, school management systems will have to take
serious consideration on how to manage their children. The children must be contained in as far as games are concerned. We need to be very careful what kind of games they play so that they do not get very close to each other. We need to be very careful where they gather. It's maybe waiting to be served the food, or probably during the parades. We should observe the 1 meter or 1.5 meter rule in all cases. Prematurely opened our school without making proper guidelines on how they are going to survive. Look at the schools. The minister have not even done the mask, which was supposed to be given to schools. We've not done classrooms. CDF is yet actually to go to constituencies. That is why I'm saying we are not ready to open schools, and we are risking the lives of our children. Haya, mtazamaji, mhubiri Peter Murabe wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anatia shauku kwenye vifo vinavyoripotiwa kila siku na Wizara ya Afya vinavyotokana na virusi vya COVID-19. Mhubiri huyo anasema kuwa huenda isiwe corona na kutaka kanisa kote nchini kuamka na kuomba. Aidha, anasema kuwa kuna uwezekano kuwa pia washirikina wakiofiwa kuchangia katika vifo vinavyoripotiwa. To call upon our fellow Kenyans to also understand that this is Africa, and this is Africa where we have various forces that take advantage of anything like corona. There are forces like where I work, there could be forces of witchcraft, and some people may not wish to speak about these. Witchcrafts are negative forces that are very, very retrogressive, and they take advantage of any opportunity to be able to do the worst. So we should, before we embark on everything as corona, anybody that dies now is corona, let the believers and the Christians also work together to pray even against that corona, because there are other forces that may take advantage only for us to say this is corona. Kwingineko, mtazamaji, wauguzi zaidi ya 2,000 wanapokea mafunzo maalum ya kukabiliana na janga la corona. Wauguzi hao ambao ni kutoka kaunti 6 za ukanda wa Pwani watakuwa wakipokea mafunzo hayo ya awamu ya kwanza kwa hisani ya wanabiashara wa Pwani kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha Pwani. Mafunzo hayo yatakuwa chini ya usimamizi wa shirika la wauguzi nchini KMPDC na yatakuwa na sehemu 8 ambazo zitasomwa mitandaoni, huku kukiwa na sehemu kadhaa ambazo zitakuwa ni za mafunzo ya moja kwa moja zikifuata masharti yote yaliyotolewa na Wizara ya Afya na Shirika la Afya Ulimwenguni. Specifically, the coastal counties have always been a huge focus for Generation Kenya. Until now, we have trained more than 2,700 youth just in the 6 coastal counties, and we have placed more than 82% in jobs. This healthcare upskilling program is a continuation of this focus. We give full support ourselves as a county government of Kilifi. And I know that all the other Jumuiya counties are in support of this same program. So, mine today is just to give you assurance, the healthcare workers, and to also appreciate the role played by Jumuiya Counties of Pwani in trying to bring in all those partners who are joining to see that we are amongst the first counties or the first economic bloc that has taken the COVID-19 pandemic seriously, and we are trying to see how we can mitigate the effects. Mbali na hayo, mtazamaji, kesi ambazo hazijashughulikiwa kwa miaka mingi hivi karibuni zitamalizwa kufuatia mafunzo ya wataalamu wapatanishi zaidi ya 2,800. Msimamizi wa Mediation Training Institute East Africa, Bwana James Mangerere, amesema kuwa watapatanisha ama koti kuhakikisha kwamba kesi ambazo hazijashughulikiwa zitashughulikiwa kwa haraka na upesi.
The court process is more costly and it takes too long to have matters resolved, especially now that we have backlog of cases in court. We have so many cases and very few judges. Mediation is faster, it's cost effective, it restores relationship. In fact, the most important part of mediation is that you resolve the dispute, but you still maintain the relationship of the parties in dispute. Hili sio jambo jipya, ni vile tu ya kwamba sasa kuna sheria ambayo imewekwa ambayo yatuonyesha jinsi ambavyo tunaweza tukafuatilia kesi zikiletwa mahakamani. Hakimu anaangalia hii kesi, anaona ya kwamba hii inaweza ikafanyika kwa njia ya maslaha, hii ingine haiwezi ikafanyika kwa njia ya maslaha. Zile ambazo zinaweza kwenda kwa njia ya maslaha, watu wanaambiwa waende kwa njia ya maslaha. So aim ya hii Court Annexed Mediation Project ilikuwa ni kusaidia watu kupata haki kwa njia rahisi na kwa wakati. Kwa sababu hapo kitambo ulikuwa unaweza kukaa na kesi kotini for more than 20 years. Ukingojea kesi yako imalizike. Lakini sasa with mediation, kesi yako inapelekwa kwa an accredited mediator na inakaa huko for only 60 days. Wewe na mwenzako mnakutana in the presence of the mediator na mnasuluhisha kesi yenu kwa wakati na mnasuluhisha vile ambavyo mngependa nyinyi. Hatimaye mtazamaji, watu wenye changamoto za maumbile wamejaliwa talanta ambazo zinasaidia kwa kuimarisha na kuinua uchumi ulimwenguni kwa juhudi zao na uwezo wa kufaulu. Tunakupakulia makala maalum ya watu wenye changamoto za maumbile na ambao wamethibitisha kuwa ulemavu sio mwisho wa kila kitu. Andrew Kero basi anatuarifu zaidi. So badala kwenda pale town kuwa naomba hicho kiungo ambacho ninacho kinafanya kazi na kina uwezo, wacha nikikifanyishe kazi. Naona juu yenyewe mikono iko na uwezo, ni miguu yenyewe huenda ikawa iko chini, lakini mikono iko na uwezo. Watu wengi ambao hawana ajira, wenye changamoto za kiafya na walemavu hupitia vizuizi vingi ambavyo ni sharti washinde ili wapate maisha mazuri. Kuomba leo na uombe kesho haitakusaidia juu leo unanipea, kesho yake utanipea. Ni watu wachache ambao wana changamoto za kimaumbile ambao wameajiriwa. Kuwa na changamoto za kimaumbile zinaweza kutumbukiza kwa maskini. Umaskini huenda ikawa ndicho kiini cha ulemavu, haswa kwa mataifa yanayostawi. Visa kama vile usalama wa chakula, utapiamlo, maji na usafi, kisha ukosefu wa huduma za afya inaweza kuzidisha uwezekano wa watu kupatwa na changamoto za maumbile. Festus Mungambi ni mshonaji wa viatu kwenye mtaa wa Mathare Kaskazini. Yeye ameamua kutumia nafasi ya adimu kujikwamua kutokana na hali yake, kwani anasema ombaomba si salama. No, akija aone kazi kama hii nafanya, at least hata akiniletea kazi nimfanyia, nasikia huyu jamaa hata akinilipisha 50 mahali, utaona mwingine anatoa 100. Ananiambia kunywa soda. Kufanya kazi nyumbani ni changamoto moja ambayo yeye hupitia. Yeye hulazimika kuendesha kiti chake cha magurudumu. Yeye kwake anaona ugumu kwani hazingatii kanuni za kiafya. Kutokana na janga hili la corona, Festus ameshuhudia hasara kubwa katika biashara yake. Nimelete kazi yangu ikakuwa chini kabisa. Kwa saa hizi kusema kweli, hata ukiangalia zile viatu niko nazo hapa, zingine zimekaa. Tulifululiza hadi afisi ya makao ya watu wenye changamoto za maumbile hapa Westlands. Ni siku yenye shughuli nyingi kama kawaida. Unaweza dhani kuwa hii ni kampuni ya kutengeneza viti vya magurudumu, lakini walio kwenye mstari wa mbele kwa uzalishaji hapa ni watu wenye changamoto za kimaumbile. So we are now taking up the challenge of capacity building, developing the skills, so that we are now able to compete equitably for people with or without disabilities. They are able to develop from a simple portrait to a real gadget. Stephen ambaye alipoteza mguu wake kutokana na ugonjwa wa kupooza au polio akiwa mchanga, yeye hapa ni mhandisi aliyehitimu. Yeye hupendezwa sana wakati anapokuwa barabarani, kwani yeye anaelewa sana sanaa ya udereva, ili mradi tu afikie mlango wa gari, iliyosalia kwake ni mswaki tu. Ni dereva hodari. When I was working for APDK, I got scholarship and went to Sweden Stockholm University. That's why I learned
making these gadgets for people's abilities. So from when I came back, I started doing it on my own in Juakali. Festus Mugambi anatamani kumiliki kiti kizuri cha magurudumu siku moja, kwani kwa sasa hawezi kujimudu. Andrew Okero, Switch TV. Shukran sana Andrew Okero kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, nusu saa baada ya saa 7 mchana, arafa zenu haraka na upesi kwenye mtandao wa Facebook. Namuona Sean Zabi, Raso Wagita, Mwangi Spector, Emmanuel Simiyu, Dorcas na Sike, na kwenye 111 kuna moja hapa anasema ya kwamba ni Nyaga. Mtazamaji, kikosi cha Diko Diko viwanjani kimetua papa hapa studioni kutupa virutubisho tu vya spoti. Mimi nalikunja jamvi, tupatane kesho kwenye Sports Finale.